여러분 안녕하세요. 2023년 3월 저희 월간 법률 상담소 교육 웨비나에 참여해 주셔서 감사합니다. 저는 남가주 한인 변호사협회 패트리샤 파크 변호사고요. 오늘 강사는 KYCC 한인타운청소년회관의 Audrey Casillas 님 모셨습니다. 오늘 세금보고 관련해서 강의를 해주실 텐데 영어로 강의는 진행되고요. 또 저희가 한국어로 순차통역 제공해 드리는데 아시안 아메리칸 정의진흥협회 우세린 선생님께서 또 수고해 주시겠습니다. 감사합니다. 여러분 오늘 강의 시간은 한 30분 정도 걸릴 것으로 예상이 되고요. 그 후에 질의응답 시간을 또 갖도록 할 텐데요. 여기 줌 채팅창 이용해서 질문 올려주시면 저희가 강의 내용 다 마친 후에 다루도록 하겠습니다. 저희가 너무 개인적인 질문들은 답을 해드릴 수가 없고요. 일반적인 모두에게 적용이 될 수 있는 그런 일반적인 질문들만 받을 수가 있으니까 그 점 양해해 주시고 너무 개인적인 질문들은 피해 주시기 바랍니다. 네, 그러면은 without further ado, Audrey. Hi, good morning, everyone. Thank you so much for having me. I will pause frequently so we can have the translator provide the language in Korean. And I want to thank everyone for having me here today. We are going to cover some top tax tips for this year. Many of you know that tax time is an important part of claiming what is yours, claiming tax credits and refunds. And each year there are questions, so I'm happy to be here to help out with that, with the discussion. 안녕하세요. 여러분 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 KYCC의 오드리 카실라스입니다. 저는 오늘 여러분들에게 올해 세금 보고를 위한 탑 팁에 대해서 알려드릴 거고요. 네, 오늘 강의에서는 탑 세금 팁과 세금과 관련된 이야기를 다루겠습니다. Great. So today we're going to cover really quickly. It's probably about 30 minutes. We'll cover top tax tips, myths and facts about taxes, and then free resources to help you file. And then at the end, we'll have plenty of time if you have questions or anything you'd like to share about your thoughts and anything that comes to mind. 네, 오늘 강의는 30분 동안 빠르게 진행될 거고요. 탑 세금 팁과 세금과 관련된 소문과 사실들, 그리고 세금 보고를 도울 수 있는 리소스들, 그리고 진의 응답 시간으로 진행이 됩니다. 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 질문해 주시면 됩니다. So to get started, a little bit of my background is I am part of the Free Tax Prep LA Awareness and Education Campaign. We are trying to give out information to reduce stress about tax season. I work at KYCC, but I also work with City and County United Way to promote things like the Earned Income Tax Credit and free tax services. 네, 우선 프리텍스 프랩 LA에 관해서 얘기를 할 건데요. 이제 KYCC에서 일을 할 뿐만 아니라 이 프리텍스 프랩 LA와 관련해서도 이제 오드리 씨가 일을 하시고요. 세금 보고와 관련해서 부담을 이제 덜어드리기 위해서 교육을 하는 캠페인입니다. 이 캠페인은 근로소득에 관한 텍스 보고를 촉진하고 지원하기 위해 로스앤젤레스 시와 카운티, KYCC, 유나이티드 웨이 of 그레이터 로스앤젤레스가 협력해서 진행하고 있습니다. Great. So let's get right into it. Top tax tips for this year. 네, 여러분이 올해 세금 보고하실 때 필요한 탑 팁에 대해서 알려드리겠습니다. Great. So the first thing I mentioned a little bit earlier, the Earned Income Tax Credit. This is a cash benefit for individuals that work and have low to moderate income. The way it works is that if you have any taxes owed, it'll pay it off. And if anything is left over, that is your refund. 네, 근로소득 세액공제는 이제 개인 납세자를 위한 현금 혜택이라고 보시면 되고요. 이제 세금 공제는 여러분에게 더 많은 돈을 이제 받으실 수 있다는 것을 의미하고요. 세금 공제는 여러분이 내셔야 할 체납금을 줄이고 환불금을 돌려받는 것입니다. A little bit more about EITC. Again, it is the country's largest anti-poverty program. 1 in 5 individuals that qualify don't even file a tax return. So it's a lot of money. Over $580 million is going unclaimed each year here in LA County.
네, 근로소득 세액공제인 EITC에 대해서 이제 얘기를 조금 더 해볼 건데요. LA에서 근로소득 세액공제를 받을 자격이 있는 5명 중 1명은 세금 보고를 하지 않았습니다. 그 결과 LA에서 매년 5억 7,900만 달러가 청구되지 않고 있습니다. So a little bit more about EITC. It's worth close to $7,000. It is a scale. So as you earn more income, you can get closer to the 7,000. Part of the qualifications include that you have earned income from a job or even self-employment, and that the taxpayer and children have social security numbers. Oh, wait, let me go back. Sorry. 네, See if 연방 it translates. 근로소득 세액공제 올해 이제 받으실 수 있는 최대 금액은 $7,000 정도가 되고요. 이 근로소득 세액공제는 회사에 다니시거나 자영업을 운영하는 즉 근로소득 세급이 있는 납세자들이 이용할 수 있고요. 이 납세자들과 부양 자녀들은 유효한 사회보장 번호가 필요합니다. Great. And then the next credit, also for many of you, if you have children, there's the federal child tax credit, which is up to $2,000 per child. And then this one's a little bit different. To qualify, the child is under the age of 17 and that the child has a social security number. There is no requirement that the taxpayer or the parent have a social security number. They can be undocumented. 네, 자녀 세액공제에 관련된 얘기인데요. 올해 연방 자녀 세액공제는 자녀 한 명당 최대 2,000불까지입니다. 17세 이하 자녀여야 하고요. 이 17세 이하 자녀가 유효한 사회보장 번호를 가지고 있는 경우에만 받을 수 있습니다. 부모님이 신분이 없는 경우에도 가능합니다. Okay. There's also on the state level, the state of California offers its own EITC. It's called Cal EITC. Again, it's for individuals that work with a job or self-employment. This credit this year is worth over $3,400. So a lot of money is available with federal and state. The California EITC works a little bit different. You can be 18 or older, and again, you can be undocumented or have a social security number to qualify. So the Cali ITC will cover many more taxpayers because it doesn't ask for, there's no requirement for residency or citizenship. All taxpayers may qualify. 네, 캘리포니아 주에서 하는 근로소득 세액공제에 관한 건데요. 받으실 수 있는 올해 최대 금액은 3,400불 정도가 되고요. 캘리포니아 근로세액공제는 마찬가지로 회사에 다니시거나 자영업으로 이제 소득이 있으셔야 하고요. 이 자격 조건은 18세 이어야 하고 부양가족으로서 청구해서는 안 되고요. 2022년에 최소 6개월 동안 캘리포니아에 거주했어야 되고 그리고 IT인이나 사회보장 번호 SSN이 있어야 합니다. 조금 다른 점은 네, 레지던시나 시티즌이 아니어도 가능하고요. 그래서 많은 텍스 납세자들을 커버할 것으로 보고 있습니다. All right. Also with California, if you qualify for Cal EITC and you have a child that is under the age of 6, so 5 and younger, you automatically get $1,083. So an additional amount of money for children younger than 6 years old. 네, 다음은 영유아 세액공제에 관한 것입니다. 6세 미만의 자녀가 있는 납세자는 추가로 1,083불의 영유아 세액공제금을 받을 수 있는데요. 그래서 이제 자녀분이 있으시면 6세 미만의 자녀분이 있으시면 더 많은 세금 혜택을 받으실 수 있을 것으로 봅니다. Okay, great. So this is a recap. I wanted to go through all of the major credits that are available this year and their maximum amounts. Again, the only way to get this money is to file your taxes. 네, 여기 요약본이 보이는데요. 이 금액들을 받으실 유일한 방법은 세금 보고를 하시는 것입니다. Great. So let's talk about what's available for immigrants. I know a lot of folks, if you don't have a social, you may think, well, how the heck am I going to file? Immigrants file with a tax ID number. It's called an I-10. It looks like this green sheet here. And we apply for it when you're doing your tax return. It's part of the tax return process. And I-10s can also be used for other financial services, like getting a bank account or even, getting a type of business loan from the bank.
네, 사회보장 번호 SSN이 없는 분들도 이제 세금 보고를 하실 때요, ITIN 넘버를 만들 수 있습니다. 이 IT는요, 다른 은행 계좌를 만들거나 대출을 하는 다른 금융 서비스에도 사용할 수 있습니다. Great. And the last thing, the I-10, it does not let you work, but it only lets you file taxes and again, use financial services. So that is the I-10 here. It's a green sheet. All of them start with the number 9. And this is the way that you'll be able to submit a tax return and claim all this money. 네, IT인이 노동 허가를 보장하는 것은 아니고요. 아까 말씀드렸다시피 세금 보고를 하는 데 쓰이고 금융 서비스를 받는 데만 쓰입니다. Great. And again, what are the credits they'll qualify for? Like I mentioned earlier, child tax credit. There's things like education credits, dependent care, retirement, Cali IDC, young child tax credit. There are more. You'll notice that the only one that's not on the list, again, is federal EITC, but even immigrants can benefit from all of the other tax credits that are available. 네, 이민자분들이 이제 받을 수 있는 세금 혜택이 대부분의 것들이 가능한데요. 자녀 세액공제, 교육 세액공제, 피부양자 관련 세액공제, 은퇴 저축 관련 세액공제, 캘리포니아 근로소득 세액공제, 영유아 세액공제 등이 가능합니다. Great. All right, let's talk about filing deadlines. This is really important because there's been many changes this year. Because of the recent storms, the federal government has changed our deadline here in Los Angeles and surrounding counties. So Orange County, Riverside, San Bernardino, Ventura will also apply to this new deadline, which is October 16th. So again, you have plenty of time to file. And one additional point is the deadline is really for people that owe money. If you have a refund, you actually have plenty, many years to file. Again, you just want to file if you owe by the 16th to avoid interest and any penalty. 네, 세금보고 마감일에 관련된 내용입니다. 올해 많은 것들이 변화를 했는데요. 일단 LA 카운티에 있는 주민들은 세금 보고를 할 수 있는 기간이 연장이 됐습니다. 그 연방 재해 지역으로 선포됐기 때문이고 마감일은 그래서 10월 16일 월요일입니다. 벤투라 카운티랑 오렌지 카운티에도 또 마감일이 변경이 됐고요. 채무금이 있는 납세자거나 세금 보고를 하지 않았을 경우에는 채무금의 이자가 붙을 수 있는데 2023년 10월 16일 이후에는 세금 보고를 하지 않은 경우에 벌금이 부과될 수 있습니다. Great. So if you're expecting a refund or even thinking back in previous years, if you missed a deadline, you actually have 3 additional years to file. So what does that mean? If you missed a tax return, let's say you haven't filed for 2019, that deadline is this year. If for this tax year, if you don't file, you have 3 more years. So 2023 plus 3 years, you have till 2026 to claim a refund. There's no penalty, there's no fee. You'll get all your money. You can still get it up to 3 years after the filing deadline. 네, 예상 환급일에 관한 건데요. 세금 환급일에 관한 겁니다. 세금 환급 신청은 마감일 후 최대 3년까지 청구할 수 있습니다. 예를 들어서 2019년에 세금 보고를 못했으면 3년 뒤인 올해까지 가능하고요. 올해 2023년에 못하셨으면 2026년까지 가능합니다. 이 3년의 기간 동안은요, 페널티나 피가 없이 세금 보고를 하실 수 있습니다. So looking back and, during the pandemic, we had stimulus, we had child tax credit expanded, a lot of money. So if you didn't file in previous years, again, like 2019, 2020, 2021, you can still claim that money. You can still file. The resources I'll share in a little bit about free tax prep. We help with this. If you have other years that you have an available tax refund, let us help you with that.
네, 팬데믹 기간 동안에 팬데믹 부양책 제도가 확대가 되었고 자녀 세금 공제도 확대가 되었고요. 그래서 2019년, 2021년, 2022년에 받지 못한 세금 환급액이 있다면 지금도 신청이 가능합니다. Great. For example, I mentioned this briefly, but 2019, the last day to claim that refund will be this year, July 15th, 2023. So even from now to July, you have a lot of time if for whatever reason you weren't able to file that 2019 tax return and get your refund. 네, 그래서 2019년에 만약에 아직까지 못 받으신 환급액이 있다면요. 2023년 올해 7월 15일까지 신청이 가능하고요. 아직까지는 시간이 많이 남았으니까 환급 못 받으신 분이 있으시면 세금 보고 신청을 하셔서 환급액을 환불받으시기 바랍니다. Great. So a couple of tips for this tax season. Again, we have many, many months to go. If you haven't filed, you want to make a plan. You want to collect your documents, make a plan, file early, get your refund, right? Get your money. 네, 세금 보고 시즌을 위한 팁인데요. 세금 문서를 이제 몇 달 전에 미리 준비를 하시고 계획을 세우시고 가능한 한 빨리 진행을 하시길 바랍니다. Schedule your appointment. If you need help with tax prep, schedule your appointment early. As a tax professional, our appointments fill up and you don't want to be left stranded with no help when you're ready to file. So plan early, schedule your appointment with the tax professional. 네, 세금 전문가와도 가능하면 빨리 약속을 잡으셔서 진행을 하시길 바랍니다. Next one is, if you recall the last couple of years, the IRS is delayed. They are behind on millions of pieces of mail that they haven't opened or even sent out. If you can, please e-file and use direct deposit. Many of our clients get their money within a few days or 1 or 2 weeks, and you don't want to wait to get your money, right? So try to avoid mailing things to IRS because they're so behind on all their documents. 네, 그동안 수년 동안 IRS에서 지연이 굉장히 많이 됐어요. 이제 100만 명이 넘는 사람들이 지연이 되는 경우가 밀려 있었는데 이것을 방지하기 위해서는 전자세금 보고를 하시는 방법이 있고요. 디렉트 디파짓을 하시는 방법이 있습니다. Right. Last couple of tips is, after your return is submitted, let's say you file your own or you go to a tax professional, confirm that it has been accepted by both federal, which is IRS, and the state of California. If there's any issues, you can come to our resources. We can help. Often it may have to be that we mail the return in or we just fix the issue for you, but always confirm that the e-file did go through. 네, IRS의 세금 보고가 잘 됐는지 반드시 확인을 하셔야 되고요. 이슈가 있다면 수정이 가능합니다. Great. Let's talk about a little bit of myths and facts. A lot of individuals don't file, they don't claim EITC because they think they made too little. I didn't make enough. I work part-time. I made a little money here, but I don't really have to, right? Well, those folks, they're probably owed a huge refund and you should file. So especially if you have children, things like that, there's most likely going to be money owed to you. 네, 이제 흔한 소문들과 세금 보고와 관련된 소문들과 그 소문이 사실인지 확인을 해볼 건데요. 이제 첫 번째로는 소득이 적은 경우에 세금 보고를 할 필요가 없다는 얘기가 있습니다. 이것과 관련해서는 일이 없거나 파트타임을 하셔서 소득이 적더라도 반드시 세금 보고를 하셔야 하고요. 이걸 세금 보고를 통해서 여러분들은 환불을 받아야 합니다. Great. And next myth. This myth is, a tax refund, is that going to count as income? Is that a public benefit? Does it affect my public benefits? Absolutely not. A refund is not income, and it will not impact your eligibility for CalFresh, CalWorks, things like that. A refund is not counted as earnings at all for any public benefit program.
네, 두 번째 소문은 이제 세금 환불액이 소득이다라는 건데요. 사실은 그렇지 않습니다. 이 세금 환불액은 소득으로 간주가 되지 않고요. 그래서 퍼블릭 베네핏, 공적 부조에 영향을 미치지 않습니다. 그래서 칼웍스, 칼프레시와 같은 SSI, 제너럴 릴리프와 같은 공적 부조에 영향을 미치지 않기 때문에 이 공적 부조 받으실 수 있는 자격에 영향을 미치지 않습니다. Great, thank you so much. Third myth, again, you missed a year. Again, you can claim that money up to 3 years after the filing deadline. We know that during the pandemic, people became more busy. They were not leaving their home or maybe didn't have a free resource. Keep in mind, you can still file and get all of that money. 네, 세 번째는요, 과세 연도를 놓친 경우와 관련된 건데요. 아까 말씀드렸다시피 과세 연도를 놓치셨더라도 마감일 후 3년까지는 세금 환급 신청을 할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 이제 팬데믹 부양책이 지급이 됐었고, 자녀 세액공제가 확대되고, 네, 근로소득 세액공제 확대 등이 있었는데요. 여러분은 여전히 이 환급액을 요구할 수 있습니다. Great. All right, so let's talk a little bit about self-employed or gig workers. 네, 이번에는 자영업자나 기워커들은 어떻게 할 수 있는지 얘기해 보도록 하겠습니다. So self-employed, business, contract, cash under the table, it's all counted. It's like the same thing for the IRS. It's all under, self-employed tax preparation. And the great thing is that with this type of earnings, you still qualify for things like earned income tax credit, child tax credit. 네, 이제 자영업을 하시는 분들에 관한 얘긴데요. 이제 비즈니스를 운영을 하시거나 계약 관계로 일을 컨트랙터라고 하죠. 하시는 분이시거나 적은 금액의 캐시로 버시는 분들, 이분들이 해당이 되는데요. 이런 경우에도 모두 근로소득 세액공제를 받으실 수 있습니다. Wonderful. So as self-employed, if you're earning cash or you're getting checks for the work you're doing, you want to keep all of that documentation of everything coming in. And again, all of your expenses. You're allowed to deduct expenses when you are self-employed. It's like a business. Our tip is keep all the documentation from what comes in and what you're spending with original receipts. Another good idea is to have a bank account just for this type of business, just for this work. Don't use the same account that you pay your home rent and your home bills, keeping your business and your personal account separate. And again, last thing, save every invoice, copies of your checks that you deposit, and also the checks that you write, or the whatever's going in and out. You want to keep very good record and keep it separate from your personal expenses as well. 이 자영업자 세금 보고에서 이제 가장 중요한 것이 서류를 잘 준비하는 것이라고 하는데요. 정확한 수입과 지출과 관련된 영수증들을 잘 기록하고 보관하시고 모든 것들을 다 문서화하는 것이 중요합니다. 그래서 현금 수입일지라도 문서화를 하시는 것이 중요하고요. 개인 계좌랑 이 비즈니스 계좌를 같이 쓰지 말고 분리하셔야 돼요. 그래서 비즈니스 계좌가 없다면 따로 개설을 하셔야 되고요. 인보이스 송장도 저장을 잘 해두시고 그 디파짓 체크, 예금 체크도 잘 카피본을 만드시고 보관도 잘 해두시면 도움이 되실 겁니다. Great. Now, to wrap it up, I wanted to share the free help that is available. Again, certified volunteers at KYCC are here to help with free tax preparation. If you'd like more information, you can visit our website, freetaxprepla.org. And then in the next couple slides, I'll cover exactly what areas of tax we cover. 네, 무료로 도움을 받을 수 있는 서비스에 대해서 이제 알려드릴 건데요. 이제 인증된 자원봉사자들이 무료 세금을 준비를 도와줄 수 있습니다. KYCC가 그 일을 하고 있고요. freetaxprepla.org를 방문하시면 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다. 이제 앞으로 조금 더 자세하게 지금부터 말씀을 드리겠습니다. Great. So what we offer is free tax help. You could use software and prepare your own return. That is on our website. 네, 셀프헬p 스스로 이제 하실 수 있는 방법이 있는데요. 온라인 납세자 프로그램을 이용하셔서 스스로 하실 수도 있습니다.
The next option on our website is getting help from a volunteer remotely through Get Your Refund. This isn't KYCC preparing the return, but we have a whole other portal where volunteers are under Get Your Refund, and they're preparing tax returns for folks that are unable to come to the office. 네, 자원봉사자들이 세금 보고를 도와주는 프로그램을 말씀하시는 것 같아요. 이제 KYCC도 자원봉사자분들이 이제 세금 보고를 도와주실 수 있습니다. And then the two services at KYCC, as mentioned in the chat, is VITA, Volunteer Income Tax Assistance. This is where volunteers who are certified by the IRS help taxpayers complete their return, submit for free. And then the low-income tax clinic, and I'll go through this in another slide, is legal assistance when it comes to tax issues. 네, 지금 두 가지를 알려주시고 있는데요. IRS에서 인증한 자원봉사자들이 세금 보고를 돕는 프로그램으로 바이타를 소개해 주셨고요. 저소득 납세자 법률 클리닉으로 LITC를 소개해 줬습니다. Great. So when you visit our website, it looks like this. On the left is for self-help, where you can prepare your own return for free. Federal and state is included. And then on the right is where you can access Get Your Refund. You will have to take photos of your documents, and a volunteer offsite is preparing your return. This project is funded through Code for America, and they're highly qualified and available nationwide. 네, 이 웹사이트를 통해서 이제 세금 보고를 진행을 하실 수 있고요. 또 준비하셨던 자료를 다 올려서 세금 보고 하시고 환급금의 리턴을 받으실 수 있습니다. And then also on our website is a locator for all of the tax sites across the county of Los Angeles. You can enter your zip code on the left, and it'll find the locations closest to you. 네, 여기 인증된 자원봉사자들에게 도움을 받을 수 있는 곳인데요. LA 카운티 지역에 있는 사이트들이 다 나와 있고요. 집 코드를 입력을 왼쪽에 하시면 여러분이 이제 사시는 곳과 가장 가까운 사이트를 확인하실 수 있습니다. And then our next service, I mentioned this earlier, Low Income Tax Clinic. This is a free service. We have an attorney at KYCC that only works on tax issues. So what are considered tax issues? They don't prepare returns, but they will address, let's say you have a letter from IRS and you don't know how to answer it. You don't know what it means. This is something that they could help, explain to you. If you have any issues with someone that claimed your dependents, or the IRS is checking your eligibility for things like earned income tax credit. Also, if you have a tax bill, what are your options? Is there something you can do like negotiate or reduce the debt? If you need help with an audit, a payment plan, an offer and compromise, or if there's no way you can pay the debt, there are things called like currently not collectible status that the attorney also helps with. 네, 앞서 말씀드렸던 저소득층 납세자 클리닉인데요. LITC라고 하고요. KYCC는 사실 텍스 이슈에 관해서만 다루고요. 이 저소득층 납세자 클리닉은 텍스 리턴은 하지 않고 법률적인 부분을 이제 도와드리고 있습니다. 예를 들어서 IRS에 문제를 제기하는 상황인 경우, 다시 말해서 채무구제가 좀 필요한 경우에 상담과 법적 대리 서비스를 할 수가 있는데요. 네, 체납 세금에 대한 조정이나 협상 관련해서도 도와드리고 있고, 감사나 지불 계획에 관련해서도 도움을 드리고 있고요. 세금 계산서를 이해하거나 IRS에서 온 편지 관련된 것도 도움을 드리고 있습니다. Great. So I went through all of the updates, myths, and also how to access free services. Are there any questions, or if there's anything in the chat that we should review? 네, 질문이 있으시거나 코멘트 하실 분은 채팅창에 남겨주시면 됩니다.
Okay, thank you so much, Audrey. We did have some questions come in, and 세린 선생님 수고하셨습니다. 고맙습니다. We do have a few questions that came in through the chat, but before we go into the Q&A session, I wanted to kind of recap some very important slides just one more time before we move on to the questions. So if you could, in your presentation, Audrey, go back to slide number 16, please. Let's go to... Sorry about that. It's all good. Yeah. This is some very important information, so I just wanted to make sure nobody misses it live or through the recording. So this is which credits can immigrants claim? 이민자들도 공제 받으실 수 있는 사항들에 대해서 저희가 안내를 해드렸어요. So Audrey, I just want to confirm, by the term immigrants, you mean even if they don't have legal status here in the United States? Right. Okay. Yeah. So actually this is for undocumented Right. taxpayers too. Okay. Yeah. Yeah. Got it. Okay. So, 여러분들 다 아시겠지만 뭐 미국 시민권자나 영주권 또는 다른 합법적인 신분을 유지하고 계신 분들은 뭐 이미 걱정하실 필요가 없겠지만 서류 미비자이신 분들도 공제 받으실 수 있는 내용들이 여기 열거되어 있어요. 그래서 아까 안내해드린 대로 자녀 세금 공제라든가 아니면 교육 공제 그리고 또 기타 등등 여기 열거되어 있는 것들이 다 해당이 되실 수 있는데요. 여기서 빠지는 거는 Federal EITC, 연방 근로소득 공제만 제외된다라는 거를 여러분들이 항상 기억하시고 그 외의 것들은 웬만한 거는 다 받으실 수 있다. 여기 미국에서 합법적인 이민 신분을 유지하고 있건 없건 간에 웬만한 것들은 받으실 수 있다. 연방 근로소득 공제 Federal EITC를 제외하고서는 그걸 기억해 주셨으면 감사하겠고요. 그 다음에 slide number 20, please. Okay. Let's go to... Yeah, it's particularly about this tax season. So Okay. 올해 세금 보고 시즌 관련해서 좀 더 상세한 내용들은 일단은 서류들을 다 준비를 해주시고요. Audrey, I'm just gonna recap it in Korean. I'm just basically going over the bullet points. So 서류를 철저하게 준비를 해주셔야 되고요. 그 다음에 계획을 세우셔서 최대한 빨리 일찍 물론 데드라인이 연장되기는 했지만 일찍 세금 보고를 마치시는 게 좋고요. 그 다음에 이게 뭔지 잘 모르겠다. 나 혼자서 해결할 수 없는 부분들이다. 이건 뭐 헷갈리는 게 너무 많고 그러신 분들은 세금 전문가, 그러니까 여기 KYCC 통해서 하실 수도 있고요. 그 다음에 그 외에 또 다른 회계사님이나 세금을 주로 다루시는 그런 전문가와 빨리 상담 약속을 잡으셔서 도움을 받으시길 바랍니다. 그리고 IRS를 통해서 환급 받으셔야 될 경우에는 지연되는 경우들이 많아요. 그래서 그 지연되는 것을 최소로 줄이기 위해서는 e-filing, 전자 세금 보고를 이용하시는 방법이 있고, 그 다음에 환급 받는 방법에 대해서 선택을 하실 때, 체크를 메일로 받으시는 거 말고, direct deposit, 계좌이체를 통해서 받으시는 거를 저희는 권합니다. 그리고, 제출하신 이후에 이게 제대로 다 파일링이 됐는지 접수가 됐는지를 확인하시는 것도 굉장히 중요해요. 그래서 IRS 연방국세청뿐만 아니라 캘리포니아 주국세청도 확인을 하시는 게 중요하기 때문에 혼자서 하실 수 없는 분들은 저희 KYCC 바이라 사이트 통해서 도움을 받으시거나 아니면은 또 다시 그냥 전자 세금 보고하셨었던 거를 우편으로 다시 한번 제출하시는 것도 방법일 수 있습니다. Okay, and then myth number 2. I think the tax refund money is income. So 많은 이민자분들 또 여기 커뮤니티 분들께서 정부 혜택을 받고 계신 분들이 많이 있어요. 근데 여러분들도 다 아시다시피 정부 혜택을 받기 위해서는 어느 적정 그 기준치 소득 미만 또는 이하여야 되는데 세금 환급 받으면 이거 자격 박탈되는 거 아니야? 이렇게 두려워하시는 분들이 있을 수 있는데 세금 환급
받는 거에 대해서는 소득으로 간주되지 않기 때문에 여러분들이 받으시는 정부 혜택에 영향을 미치지 않습니다. 그러니까 안심하시고 캘벅스를 받으시거나 food stamps, CalFresh 또는 SSI, General Relief 이런 것 등등 다 받으시는데 영향을 미치지 않으니까 염려 말고 세금 보고하시면 됩니다. Okay, I think that was pretty much it. That the major points that I wanted to recap and remind people of. And so now let's dive into the questions that were left in our chat room. So first, 이제 질의응답 시간으로 넘어갈 텐데요. So as for the federal EITC, Audrey, Right. the claimant age still remains 25, right? If the taxpayer has no children, there are age restrictions 25 to 65. And then I see in English the next question is for Cal Young Child Tax Credit. The California, it is refundable. So yeah, if you have a child under the age of 5, you automatically get the $1,083, the full amount. Okay. So 연방 근로소득 공제 받는 거에 대해서 공제 받을 수 있는 연령을 확인을 하는 질문을 올려주셨는데 자녀가 없으신 분들은 so people with no children, you said, Audrey, right? The ages are 25 through 65. 25세에서 65세까지. That's including 65, Audrey? Or under 65? Under 65. I see. Yeah. Okay. So 65세 미만이셔야 돼요. 65세이신 분들은 죄송하지만 탈락. 그래서 자격이 안 되시고요. So 25 and older, but under 64, up to 64. Is that right? Okay. Yeah. So 25세 이상 64세까지, 65세 미만이어야 되니까 64세까지 공제 받으실 수 있고요. California Young Child Tax Credit에 대해서 말씀을 드렸는데, Audrey, I just wanted to confirm because the slide earlier said under 6, Under 6. right? So up to 5 is okay, right? Yes. 그래서 Yeah. 5세 이하, 6살 미만이어야 되니까 5세까지는 해당이 돼요. 그래서 5세 이하의 자녀를 둔 분들은 it's $1,083 per child? Just one. only $1,083. Okay. So, 자녀 한 사람 당이 아니라 전체적으로 자녀가 있다면 몇 명이든 상관없이 1,083불을 환급 받으실 수 있습니다. Okay, thank you, Audrey. Next question. We have a question about filing status, particularly head of household. So what are the requirements to file as head of household? 세대주로 head of household라고 표현하는 세대주로서 세금 보고하기 위한 요건들에 대해서 먼저 질문을 하도록 하겠습니다. Audrey? Right. So it's really hard to qualify for head of household. Okay. So generally the idea is single parent, right? You know, they're not married, they're raising children in their home, and they pay for more than half of the cost of the home, head of household. Okay. That's one. Okay. Yeah. 세대주로서 그러니까 head of household로서 세금 보고를 할 filing status 자격이 되는 게 쉽지는 않아요. 일단 가장 쉽게 생각하시면 single parent들이 주로 해당되는 거라고 생각하시면 돼요. 그래서 I'm sorry, Audrey, can you go over? So they have to have children, right? Not married. Well, dependent. So Okay. There's a lot. So this is just part one, and then I'm gonna go to part two because you could be married and get head of household. So I see. General idea is a taxpayer with dependents. They're not filing joint. A dependent can be a child. It can be an adult. Right. Okay. They need a dependent. So the most general idea is like a single parent, right? That we can kind of all envision that. And then I'll go through the exceptions because it's actually broad in some areas. Okay, got it. So 사실 이게 좀 자세한 분석이 필요한 내용인데요. 일단 가장 쉽게 생각하시면 다시 말씀드리지만 싱글 페어들이 주로 해당된다고 보시면 돼요. 그래서 일단 혼인을 하지 않은 싱글 not married고 그다음에 또 자녀 그게 미성년자 자녀이든 성인이 될 수도 있고 하여튼 부양 가족이 있으셔야 되고요. 어느 누구와도 jointly filing 공동으로 세금 보고를 하시지 않는 입장에서
이 전체 가족들의 지출, 그러니까 생활비를 50% 이상 부담을 하셔야지 돼요. And I added that they have to pay for over 50%. Yeah. Of the household expenses. Yes. There are cases when someone can be legally married and be able to file head of household. So somebody who is married, but let's say last year they didn't live with their spouse for half a year. That, we get those all the time. We don't know where that spouse went. They've been gone for many years. As long as the spouse has been gone out of the home for 6 months and there is a dependent, that married person, they can file head of household. Okay, thank you. 예외적인 사항이 하나 있는데요. 법적으로는 기혼이신 분들도 head of household 자격이 될 수도 있습니다. 그 예외적인 사항은 그러니까 법적으로는 아직 기혼 상태로 남아 있는데 그 배우자가 집안에서 같이 작년도, 그러니까 보고하는 세금 연도 기준 6개월 넘도록 같이 살지 않았어요. 그랬을 경우에는 부양가족이 있고 배우자가 6개월 이상 같이 살지 않았을 경우에는 또 기혼이신 분들도 세대주로서 세금 보고를 하실 수도 있습니다. And then the last one is, it's rare, but it happens a lot, especially with immigrant communities. If your parent lives in a different household and you pay for more than the half of the cost of your parents' home because they're not with you, that's one exception where a single person could be head of household. So it's a little bit tricky because now this is taking care of a household that's not yours. And this happens a lot. We send money to our parents or we cover their rent, things like that. So maybe some of us are in that category and you could actually be head of household, but it's only if it's your own parents. Own parents and then more than half? Half or more than half? More than half. More than half. Okay. I know the little subtle differences, right? Okay. So 마지막 예외 사항으로는요. 싱글이신 분들도 세대주로서의 자격이 세금 보고를 할 수 있는 자격이 될 수도 있는데 특히 우리 이민자분들 가운데서 흔히 일어나는 이런 상황인데 따로 살지만 본인의 부모님을 재정적으로 부양을 하고 있는, 지원을 하고 있는 경우에는 그리고 그 지원을 하시는 정도가 50%보다 많아야 돼요. 그러니까 부모님의 생활비를 50% 이상 아니고 50%보다 많이 50%를 초과하는 금액으로 재정적으로 지원을 해드리고 부양을 하고 있을 경우에는 따로 살고 있음에도 불구하고 그리고 내가 싱글임에도 불구하고 본인이 싱글임에도 불구하고 세대주로서 세금 보고를 하시게 될 수도 있습니다. Okay, so was that the first part of the requirements, Audrey? Okay. Those are it. That's it. Okay. Yeah. And then there was part 2 to that question. So Okay. we were going over the requirements first, and then so I think this goes to the last exception that you just mentioned about the parents, but unmarried single siblings. If I am, I'll just put it in the first person, but if I am supporting my unmarried siblings and they're my dependents, then can I also file as head of household? Yeah, and that's also, yes, you can if you are perfect situation of someone who's related to you, you live together, and that last part, do you pay for more than half of the cost of the home? Then yes. Okay, so but they have to live together. So this is the difference between the last exception where if it's your own parents, even if they live separately, if you pay for more than half. Okay, You got it. So got it. Thank you. 그래서 미혼의 형제 자매일 경우에는 같이 살고 계시면 같은 한 집안에서 살고 계시고 그다음에 그 전체 집안의 생활비를 50%보다 많이 본인이 부담을 하시는 경우에는 그 미혼의 형제 자매도 부양가족으로 인정을 해서 head of household로 파일하실 수 있어요. 근데 아까 말씀드렸었던 부모님 따로 사시지만 재정적으로 지원을 해드리고 있기 때문에 head of household로 세금 보고할 수 있는 것과는 차이점이
형제 자매 같은 경우는 따로 살면 안 되고요. 반드시 같은 집안에서 사셔야지 됩니다. Okay. Right. I think we Uh, tackled that one. Oh, yes. Go ahead. I'll add the siblings, if they're in college or in a medical facility or missing, that counts as living with the taxpayer. So there's Okay. another exception because we may get people with kids in college, right? And then, you're helping them out. So Right. add that Okay. one in too. Okay. So 그 미혼의 형제 자매에 관해서 한 가지 더 덧붙이자면 혹시 그 형제나 자매가 대학교에 재학 중이거나 아니면은 어떤 의료시설에 서 지내고 있거나 실종이 됐을 경우에도 해당이 될 수 있습니다. Okay. Anything Thank you. else, Audrey? About that? Okay. I know that was a lot, right? Yeah. Okay. Thank you. And then next question. What identity documents or maybe like self-identifying, personal identifiable documents can immigrants who don't have a social security number? Rephrase that. So for immigrants that don't have a social security number, what personal identifiable documents do they have to submit to apply for an ITIN? Right. So just a second, let me Korean, yeah. repeat that in Korean. Yeah. ITIN을 신청하기 위해서는 서류 미비자 신분의 이민자들은 어떠한 그 자료들을 그리고 서류들을 제출을 해야 되는지에 대한 질문이 들어왔어요. Okay, go ahead, Audrey. The ITIN usually requires two documents, one providing your identity and one providing foreign status, that you're from a different country. So identity, and some of these overlap, right? But you're going to need two. This could be anything from a driver's license from the US or your own country, a voter registration card, a permanent resident card, national card, military card. And this could be from US or even from your home country. Foreign status includes all of those, plus maybe a birth certificate, because that shows you were born in the other country. Okay. So then I'll do the exception next. So Okay. it's a lot. Of course, there are exceptions, right? Yeah. Okay. So 일단 기본적으로는 두 가지를 제출을 하셔야 되고요. You have to submit two, right, Two. Audrey? Okay. Yeah. So 이게 중복되는 경우들이 있는데 일단 첫 번째로는 본인 그 신분증 아무거나 제출하시면 돼요. 그리고 그게 미국에서 발급받은 거든 아니면은 해외에서 발급받은 거든 그거는 상관없습니다. 그래서 본인의 신분증, 뭐 운전면허증이 될 수도 있고요. 유권자 등록증이 될 수도 있고 군대에서 복역을 하셨을 경우에는 그거 관련된 신분증 등도 가능합니다. 그리고 또 이제 그 외국 그게 첫 번째로는 그러니까 본인 신분증을 제출을 하셔야 되고 두 번째로는 본인이 여기 미국 출신이 아니다라는 거를 입증을 하셔야 되기 때문에 그걸 증명할 수 있는 서류들은 물론 뭐 해외에서 받으셨던 운전면허증, 신분증을 뭐 그걸로 제시를 한다면 그것도 해당이 될 수도 있겠지만 일단 두 가지를 제출을 하셔야 되기 때문에 가장 대표적인 내가 여기 출신이 아니다, 미국 출신이 아니다라는 걸 입증할 수 있는 문서로는 출생증명서가 있겠죠. 그래서 우리나라 분들 같은 경우는 뭐 기본증명서 같은 거 총영사관에서 발급받으셔서 제출하시면 좋을 것 같습니다. Yes, and then Audrey, exceptions? The exception would be a passport with a date of entry stamped in the passport that proves you came from outside the country and it proves you have foreign nationality. Okay, so in that case, you can just be done with one? Okay. One document, yeah. Okay. 두 가지를 제출하지 않고 한 방에 해결할 수 있는 거는 이제 예외적으로 여권이 있으신 경우인데요. 미국 여권이 아닌 다른 어느 나라의 여권이든 여권을 통해서 이제 본인 신분을 밝히실 수 있고 그다음에 거기에 입국 날짜가 두 장이 찍혀 있는 경우에는 그 여권 하나만 문서 하나만으로도 두 번째 문서 제출하실 필요 없이 그 문서 하나만으로도 제출이 가능합니다. Okay, Audrey. Great, thank you. Okay. All right. And then let's see. Oh, last question. What filing status should a couple use if they lived together for more than 6 months, but then they filed a divorce before the tax year ends?
Okay. Let me, sorry, Audrey, Oh, before yeah, you yeah, answer yeah. that, let me ask a follow-up question. 2, was the divorce judgment entered or was it just filed? 이혼을 접수만 시킨 건지 말일 전에 아니면은 이혼 판결문까지 나왔는지 제가 질문을 했어요. 2, are you still there? Yes, I'm here. Yeah. Mm-hmm. I believe that in California, there's a term rules, which is 6 months plus 1 day, right? Right. So I don't know when they filed the divorce. Yeah, but I have no idea. Just, you know, Oh. the question just pop up and think, oh, what is the filing status should they use if they live more than 6 months and they file the divorce before the tax year ends? So it's Okay. maybe almost 6 months from the day they file for a divorce, or maybe it's not come up to 6 months. Okay. Yep. All right. Thank you too. Then Audrey, why don't we answer You can this translate in it first. hypotheticals? Yeah. So she was 네. 지금 아직 뭐 확실히 이혼 판결문이 나온 상태인지 아닌지 지금 뭐 가정법에 대해서 다룰 시간은 없지만 캘리포니아에서는 이혼을 하려면 최소 6개월은 지나야지 이혼 판결문이 나오기 때문에 좀 시간이 더 오래 걸릴 수가 있어요. So Audrey, I think we should just address this question in hypotheticals. Right. So for example, if the couple lived together for more than 6 months, that's one thing, because some people file for divorce when they're still living together. Yep. Right. So at the end of the year, December 31st, 2022, let's say their divorce was pending, but judgment was not entered. Then Right. what should they file as? And let me just translate this first. Okay. So 지금 자세한 팩트를 모르는 상황에서 그냥 일반적인 가정 상황으로 말씀을 드릴게요. 그래서 기혼 커플인데 6개월 이상 작년 세금 연도에 6개월 이상을 같이 거주를 했었고 근데 이혼을 접수를 시켰어요. 근데 2022년 12월 31일자 기준 이혼 판결문은 아직 안 나온 상황이고 이혼이 그냥 계류 중이었어요. 펜딩 상태였을 경우에 파일링 스테이터스를 어떻게 해야 되는지. Go ahead, Audrey. Great. So taxes and marriage law is a little bit different where Right. it depends on the last day of the year. If they were legally separated by last day of the year. So that definition in California could be different in different states. Legal separation, then they can go ahead and file single, right? Because it's end of year. Okay. Another option is because if it sounds like this is a pending divorce and it is, it didn't actually go through, they may want to consider filing joint, which they can because they were married. They could also choose married filing separate. In California, it is a community property state, so you still have to report the other person's income on that tax return anyway. So California gets a little weird. If they're very lucky, there's that case where maybe they did separate and they lived apart and there's a dependent, then one of them can go to head of household. Okay. So it's a pretty long answer. So let me know if I should repeat anything. Yeah, I'll let It's you know based if on I need legal, it. legal separation. What is their status on December 31st? And then that's how the IRS will use their filing status. Right. Okay. Yeah. And then the duration of how long they live together or separately only matters if they're not divorced yet and if one may be able to file as head of household, right? Yep. Okay. Yep. 정리 좀 하고. Okay. So 이제 제일 간단한 답변은 제일 중요한 기준일은 법적으로 마지막 날, 그 세금 연도의 마지막 날 12월 31일 기준 이혼이 마무리가 되었는지 아니면은 안 됐는지가 달라지는 거예요. 그래서 그 이혼이 만약에 진행 중이고 아직 안 끝난 상황이라면 일단은 아직 뭐 이혼이 완전히 되진 않은 상황이기 때문에 jointly 공동으로 세금 보고 하실 수도 있고요. 그게 한 가지 옵션이고 또 다른 옵션은 이제 married filing separately로 그냥 따로따로 보고를 하셔도 되는데 개별적으로 캘리포니아는 일단 공동재산 community property state이라는
그 공동재산 제도를 따르는 주이기 때문에 어차피 상대방 배우자의 소득을 또 보고를 해야 돼요. 수입을 보고를 해야 되기 때문에 그거는 이제 그래서 married filing separately 또는 jointly의 옵션 두 가지가 있고 만약에 이제 두 분이서 이혼이 마무리되지는 않은 상황이고 접수는 되어 있는데 6개월 이상 따로 살았고 또 부양가족이 있을 경우에는 뭐 주로는 자녀죠. 그럴 경우에는 이제 그 자녀를 주로 데리고 있었던 분이 만약에 다른 조건들이 다 자격이 된다면 head of household 세대주로서 보고를 하실 수 있는 자격이 될 수도 있습니다. 그리고 작년에 접수를 시켰고 연말 12월 31일 전에 이혼 판결이 다 나와서 12월 31일 기준에는 이미 이혼이 다 마무리된 상태였어요. 그래서 기혼이 아닌 이혼 상태로 돌아갔을 경우에는 싱글로 접수하실 수 있습니다. 세금 보고하실 수 있습니다. Okay. And then, right. I think, Audrey, we have one more minute, but real quick question. Okay, so cash income. 지금 딱 1분 남았는데 마지막 질문 하나 받도록 할게요. Cash income, but they don't have any receipts after they were paid in cash. So when they want to file taxes based on cash income, what kind of documents do they need to prepare? Just a second. Sorry, yeah. 캐시를 받아서 세금 보고하실 때 어떤 서류가 필요한가요? 현재 캐시를 받았는데 영수증을 받으신 게 없대요. Okay, go ahead, Audrey. Yeah, so cash income, you don't have to show anything to the tax preparer what you earned when it's cash earnings. We're seeing more and more, however, the IRS and the state asking for proof. And so if you are operating on just purely cash, you want to make sure you have some backup. You don't want to have a delayed refund or refund get canceled because you can't provide that proof. Try to get a bank account and show a deposit every time you made cash. And then when you spend it, you know, because it started to happen like the last couple of years when the credits, you know, the current credits that are new and they're coming out for low income people, they're asking for backup. So I would, you can tell the preparer what you made, but also keep in mind that a letter can always come later and you want to have something to back it up so you don't have to return that money. Okay. And then if they receive a letter and they need help responding to it, can they go to LATC? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Alright. So cash income 있으신 분들 같은 경우에 일단 세금 보고를 작성하고 제출해 주시는 도와주시는 분한테 어떤 증거 서류를 제시하실 필요는 없어요. 다만 이제 그 금액은 알려주셔야 되겠지만, 근데 캐시 인컴만 현금으로만 소득 있으신 분들은 그리고 그걸 토대로만 세금 보고를 하신 분들에 대해서는 IRS나 이제 국세청에서 그 증빙 서류를 요구를 하는 경우들이 많아지고 있대요. 그래서 만약에 혹시라도 국세청에서 어떤 편지를 받으시면 그 본인이 신고하신 소득에 대해서 증빙할 수 있는 서류들을 다 마련을 해 놓으시는 게 좋고요. 만약에 편지를 받았다. 그런데 어떻게 해야 좋을지 모르겠다. 이거 어떻게 답변해야 좋을지 모르겠고 언어의 장벽도 있고 그러신 분들은 도움이 필요하신 분들은 여기 KYCC에 아까 말씀드렸었던 저소득 납세자 클리닉, 법률 클리닉 그 편지 들고 오시면 돼요. 그래서 LITC에 여기 채팅창에 또 저희가 이메일하고 전화번호 알려드렸는데요. 거기에 문의하셔서 약속 잡고 도움 받으시면 되겠습니다. Okay, so now we're really out of time. So thank you so much, Audrey. 여러분들 도움 필요하시면 KYCC 사무실 유가하고 하버드에 있어요. 6th and Harvard. So please 그냥 walk-in 하시지는 마시고 웬만해서는 그냥 전화로 예약을 하시고 가시는 게 좋고요. 도움 필요하신 분들은 꼭 KYCC
바이라 프로그램 통해서 무료로 세금 보고도 하시고 또 기타 문의 사항이 있거나 도움이 필요하신 분들은 LITC 이용하셔서 도움 받으시기 바랍니다. Thank you again so much, Audrey. Hi, everyone. Thank you. Bye bye.